Good morning, friends. Today I am going to discuss about the behavioral aspect of experiment and other stuff which we have or in continuation with what we have done earlier. And this is a very interesting lecture. That is the behavioral experiment in lab and the field is so exciting these days. And of course, as a part of introduction to your course, this is going to be very fascinating. Why it is fascinating? Because of so many reasons. Because earlier there are two methods. Normally, there are two methods to apply in the field of economics to understand how people are actually responding to different problems. First one is the survey question, that is to determine political preference, brand loyalty, degree of trust of others, and religious orientation, etc. And the second one is a statistical study of economic behavior, which is actually the purchase of one or more good when relative prices varies, or to determine preferences for the goods in question. One strategy is to reverse engineer, that is, what the preference must have been as revealed by purchase. This is what is called the revealed preference normally. That is, a person is actually how he or she reveals his or her preference is what is actually being studied in this particular place. And survey have a problem, that is the first method has a problem, that is asking someone if they like ice cream will probably get an honest answer, but answering to the question like how optimistic are you, which we had already seen earlier lecture, that is maybe a mixture of truth. So that is the problem with the question of how altruistic we are. Self-advertising and wishful thinking all comes in place here. So statistical studies cannot control the decision-making environment in which the preference were revealed, so it is difficult to compare the choice of different groups. This is why economists sometimes use experiment, so that people behavior can be observed and controlled condition. Now, in economics, there is no version that has been used, and if you are keen to the recent news and all, the last year's Nobel Prize has gone to an experimental analysis, or we call the experimental economist bagged the Nobel Prize. The Indian Abhijit Banerjee, as well as Esther Defleur from France and Michael Kremer from United States, all of them are experimental economists in that sense. So it is very important to know that whether the experimental economics is basically good or bad, to understand the behavioral change in the real world. So experiment can be two type. The one is a laboratory experiment, the other one is a field experiment. So there are different laboratory. Normally, we teach in the economics department saying that a laboratory experiment is difficult as far as the human beings are concerned, because human beings are human. So you can't laboratorize it. But there are a lot of people who had introduced this kind of experimental approach. Daniel Kahneman, for example, he introduced one of the first person who is introduced and then bagged Nobel Prize for the field of experimental economics in particular. So behavioral experiment have become important in empirical studies of preference. Part of motivation for experiment is that understanding someone's motivation, like altruism, reciprocity, inequality, aversion, as well as self-interest, is essential to being able to predict how they will behave as employees, family members, custodians of environment and citizens, etc. So experiment measures what people do rather than what they say. So experiments are designed to be realistic as possible while controlling the situation. So decision have definitely in that context consequences. Decision have consequences, such as the decisions in the experiment may decide how much money the subject earns by taking part. Sometimes the share in the stake can be as high as a month's income. So similarly, there are issues of instruction, incentive, and rules are common to all subject. Then when you apply experiment, experiment can be replicated, and experiment attempts to control or other possible explanations will be also given.
So these are normally used as a mechanism to conduct experiment. This means that when people behave differently in experiment, it likely to do difference in their preference. So not in the situation that the person's that person's faces. So economists have studied public good extensively because we were discussing about public good and especially the behavioral change of the public good extensively using laboratory experiment in which the subjects are asked to make decision about how much to contribute to a public good. So in some case, economists have designed experiments that closely mimic real world social dilemmas. So the work of, for example, Juan Camilo Cardas, an economist at the Universidad de Los Andes in Bogota, Colombia, is an example of this. If you follow the link, there would be some sort of a comment or an experimental result he was discussing, which you can see in the YouTube itself. So that link I will be providing, so you can actually get in touch. So he performs experiment about social dilemmas with people who are facing similar problem in their real life, such as the overexploitation of forest or fish stock, etc. So in our Economist in Action video, he describes he uses the experimental economics in real life situations and how it helps to understand why people cooperate even when there are apparent incentive not to do so. So he's talking about, in fact, a cooperative mentality of people vis-a-vis a non-cooperative mentality, which is normally we say that it's difficult. So experiments actually takes us to the real world situation and understand how effectively the theory which we learned as well as the theory we have in we theories we learned and as well as what is the empirical reality is all about. So economists have discovered that the way people behave in experiment can be used to predict how they react in real life situations. For example, yes, his example, the Brazilian example, so many examples has been given first. So there are many people who worked on Colin Kammerer, Ernst Fern, and Armin Fox and James Heckman. So you can actually go through all this work, which is already there in the link. So I am not going to spend for. I'll be saying a very few words about the contribution of the recent economists, especially the experiment which was done by that is called a field experiment done by our Nobel laureate Abhijit Banerjee, Esther Duflo, and Michael Kramer, because they were talked about the how actually many of the policies or money which we spend is not effective or effective. This is the issue which they were all taken up. And in the Abdul Jamil Poverty Lab at JPAL, which is one of the instrumental organization which in fact give priority to this kind of study. They're all interested to see that how we change, how we can basically in a controlled environment vis-a-vis a non-controlled environment, people's behavior changes. So in that outset only they want to see that why people are not responding certain things and why people do respond towards incentive, etc. So the examples as well as the experiment conducted in India, in Africa, especially in Ghana and many countries, Kenya, many countries they've done experiment. Now it is one of the most important discipline in economics. Now I think more than some 400 plus 500, about 500 economists were involved. Leading economists in the world is involved in this kind of experimental analysis across the globe. So the importance of experimental economics therefore is very crucial these days. So we don't spend much on this, and sometimes it is possible to conduct experiment in the field, as I said, and that is the only thing which we have to keep in mind. And there is a lot of people who had done work on it. The earlier Nobel Prize laureate, that is, for example, Deaton. Deaton had also done experimental research. And
Many person who had already bagged Nobel Prize whose work is in fact a kind of experiment. Therefore, in the economics literature, the study of experiment is not a new or study of it is not lucrative. It is having a high future. In that sense, an experiment conducted in it is common for parents to rush to pick up their children from daycare. Sometimes a few parents are late, making teachers stay extra time. This is new. Not this is actually a very important experiment which was done in Israel. So, what would you to deter parents from being late? So, two economists ran an experiment introducing fines in some daycare center, but not others. These were used as controls. So, the price of lateness went from 0 to 10 Israeli shekels. Surprisingly, after the fine was introduced, the frequency of late picking up doubled. The top line, which is actually in the figure of 410, illustrate this difference. That is the initial period as well as the new period. So why did putting a price on lateness backfire is the question which is immediately emerged. One possible explanation is that before the fine was introduced, most parents were on time because they felt that it was the right thing to do. So, in other words, they came on time because of a moral obligation to avoid inconveniencing the daycare staff. Perhaps they felt an altruistic concern for the staff, or regarding a time picking up as a reciprocal responsibility in the joint care of the child. But the imposition of the fine signaled that situation was really more like shopping. So lateness had a price and so could be purchased like vegetable or ice cream. This is actually the attitude people had. Therefore, this is actually this is backfired, and the use of the market like incentive. The price of lateness had provided what psychologists call a new frame for the decision. So, making it one in which self interest rather than the concerns of the other was acceptable. When fines and prizes have this unintended effect, we say that the incentive have crowded out social preferences. Even worse, you can also see in the figure from the figure that when the fines was removed, parents continue to pick up their children later because now it is actually already made a standard understanding. So same sort of an experiment is actually conducted in India in the case which I was referring to, introducing different policies and that policy under no circumstance, if nothing works, this kind of experiment do comes with a result which is applicable, or we can apply that sort of a result in the real world. But if some sort of you know if people have no interest in only few people getting benefit, then this won't be actually the case. Because the clinical trial kind of things will not be as suitable as these situations. For example, if you have a mentality of universal care and all, then this kind of an experimental result may not be very good for those kind of social structure. So there are so many problems as well as positive sides for the experimental analysis. Once you do, then only you get to know it. So the experimental the other problem with the experimental analysis is it is quite expensive and time taking. So the patients and other things should be always there with the con, because you are dealing with the human beings, not a test laboratory testing kit or anything like that. So the result is also in that sense is very important, and these are the things which is we are interested to introduce for you people in the degree level. So I think let me move to the Malayalam explanation of the thing. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചതെല്ലാം ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്റ്റ് എങ്ങനെ മാറുന്നു, എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് സാമൂഹികപരമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ ഇക്കണോമിക്സ്
ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മെക്കാനിസമാണ് പൊതുവായിട്ട് ഇക്കണോമിക്സിലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സർവേ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടാമത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കുന്നു, നമ്മൾ സർവേ എടുക്കുന്നു, അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഓർഡിനൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടില്ല ആപ്പിൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെക്കാനിസത്തിന് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ആളുകളുടെ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സർവേയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രശ്നമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എത്ര ആൾട്രുയിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം എത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ്ക്രീം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിസ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ ബയസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ബയസിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ നടത്താൻ വേണ്ടി ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്ന് വലിയൊരു ഫീൽഡായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. അപ്പോൾ ബിഹേവിയറൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഡിസിഷൻ ഹാവ് കോൺസിക്വൻസസ് എന്നുള്ള റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഓർ കോമൺ ഫോർ ഓൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്ലിക്കേറ്റഡ്, എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കൺട്രോൾ പോസിബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജുവാൻ കാമിലോ കാർദനാസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ആൻഡസിലെ, അതായത് ബൊഗോട്ടയിലെ കൊളംബിയയിലെ ബൊഗോട്ട അതിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ആൻഡസിലെ ഫാക്കൽറ്റി നടത്തിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഈ നയിക്കുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ദർ മെനി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മൈക്കിൾ ക്രമർ ഇന്ത്യയിൽ പഠനം നടത്തിയ അഭിജിത്ത് ബാനർജി ആയാലും എസ്തർ ഡെഫ്ലോ ആയാലും ഈ വർഷത്തെ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ മൈക്കൽ ക്രമറൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയത് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അവർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എത്തരത്തിലാണ് സാമൂഹികപരമായിട്ട് ആളുകൾ മാറുന്നത്, ഇൻസെൻറ്റീവോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ചില പോളിസികൾ വിജയിക്കുന്നു, പരാജയപ്പെടുന്നു മുതലായ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതിലാണ് ഇവർക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളുടെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ജമീൽ പോവർട്ടി എറാഡിക്കേഷൻ ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ജയ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന പോവർട്ടി എലിവേഷൻ ലാബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പോവർട്ടി എലിവേഷൻ ലാബ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ജമീൽ എന്ന് പറയുന്ന പോവർട്ടി എലിവേഷൻ ലാബ് അക്രോസ് ദ ബോർഡ് വലിയൊരു സംവിധാനം, ഏകദേശം 500ഓളം ഇന്റർനാഷണലി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോണമിസ്റ്റാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരുപാട് പോളിസി റിഫ്ലക്ഷനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബിഹേവിയറൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യമായിട്ട് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളിത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പം ഡാനിയൽ കെയ്ൻമെനോ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജെയിംസ് ഹെക്മാൻ ഉണ്ട്, ഇവർക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ്. ഡാനിയൽ കെയ്ൻമെൻ, ജെയിംസ് ഹെക്മാൻ. ഇപ്പോൾ 2 വർഷം മുമ്പ് കിട്ടിയ ആംഗുസ് ഡീറ്റന് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എക്കോണമിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് സെക്ടറാണ് ലാർജ് ലെവൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അതായത് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ വർക്ക് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഒരുപാട് പോളിസി റിഫ്ലക്ഷൻ ലെവലിലേക്ക്, എംപിറിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇസ്രായേൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസെൻറ്റീവോടുകൂടി ആളുകൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഡേ കെയറിന്ന് കുട്ടികളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കൃത്യസമയത്ത് വന്നു, എന്നാൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ലേറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരുടെ വർക്കുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസണായി. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി ഒരു ഫൈൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ആളുകൾ മാറുന്നു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് ബാക്ക് ഫെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തെളിയിക്കുന്നത്. കാരണം ആളുകൾ സാധനം മേടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി സാധനം മേടിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി ഡേ കെയർ സെൻറ്ററിൽ പോകണം, താമസിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഫൈൻ കൊടുത്താൽ പോലെ 10 ഷെക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുകയും അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഇവർ തെളിയിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓൾട്രൂയിസം ഒക്കെ മാറുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക ഇൻസെൻറ്റീവിനെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫൈനായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ നമ്മളെ ഈ മൊറാലിറ്റിയിലും ഒക്കെ മോറൽ സെൻസിബിലിറ്റിയിലും ഒക്കെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഇത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പഠനമാണ് നമ്മളിതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിയൻ പഠനം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. ബാക്കി നമ്മൾ വരും ലെക്ചേഴ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോഓപ്പറേഷൻ, നെഗോഷിയേഷൻ, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മാറുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ മാറുന്നു, സോഷ്യൽ നോംസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലെ പിന്നെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നു മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വരും ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. എന്നെ ഇത്രയും നേരം കേട്ട എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.